Masibuliseke ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu Nkosi yethu. Igama lami ngihlala nathi Nkosi sindisiwe. Izono zami zixolelwe. Suku nje silapha ke ku God's Will Explosion. Sizawubona izwi lenkosi nje kafutshane kwincwadi kaEzekile chapter 9. Sawuqala from ku verse 1. Sayifunda ke ithi ndaza ndayiva inkosi isithi biza amagosa ocwangco esixeko ngalinye kuwo liphathe isixhobo salo ndabona kusithi gqi isithandathu samadoda sivela kwisango eliphezulu elijonge entla Eliya liphethe isixhobo esoyikekayo ayehamba nomfo onxibe ilineni egaxele izinto zokubhala bangena bema ngakwiqonga lamadini sitsibeke iseku verse 6 ithi okanye siqale ku 5 ndithe ndisamamele njalo wathi kwabanye abo mlandeleni nityhutyhe isixeko nibulale ningabi nanceba namfesane nityakatye nitshabalalise amaxhego amadodana neentombi abafazi nabantwana kodwa maze ningamchukumisi onephawu qalani kanye esibingelelweni ngoko nangoko baqala ngamadoda amakhulu ayelapho phambi kwendlu kaThixo eli lizwi lenkosi ndawo endisikelela kakhulu ile ithi kule ndawo njengoba sifunda uThixo eveza apha kuYezekile kuba wavelisa amadoda amathandathu ayephethe the deadly weapon izixhobo zokubulala kwaye kukho nendoda enelineni eyayiphethe into yokubhala yithi ke iBhayibhile apha uThixo waqala ngalombono kaEzekile wathumela le ndoda iphethe into yokubhala kuyo ukuba ingene ityhutyhe eYerusalema iphawule bonke abantu abanentlungu uyawukhumbula ku chapter 8 uthi uYezekile ndabona into engathi sisandla yandiqhwila yandibamba ngenwele yayondibeka eYerusalema ngasesangweni yambonisa bonke ububi obenziwa ngabantu baseYerusalema imqhila engasemlanjeni iKhabera ngelixesha abanye babethinjiwe now uboniswa nguThixo lombono ukuba etempileni yam kunabantu abanqula izithixo kunamadoda amakhulu azele ngomva itempile anqula ilanga kunabantu abajonge emadongeni imibhalo emibi bayayinqula kunabantu abangomama abazilele izinto abazizileleyo bazinqula now uThixo utheke xa emthuma uYezekile waqale ku chapter 1 wambonisa the glory of the Lord wamvezela izinto ezine eziphilileyo waziveza ezi zinto wazicacisa ukuba inye kuzo enye inobuso bomntu enye inobuso bengonyama enye inobuso obunjengobe ox enye inobuso obunjengobe eagle now iBhayibhile apha ithi kayiqhubeka Yezekile ndikuthuma kubantu abangevayo ndikuthuma kubantu abazaba likhuni kodwa njengoba ndikuthuma nje ungoyiki ndiyakholwa ubuThixo ebesazi kakuhle uba into endimbonise yona uYezekile ku chapter 1 iyakumenza ukuba ayithethe inhliziyo yami kubantu bami now ka iqhubeka siyazi ukuba
njengoba sikholwa kuYesu, into esifumene kuYesu isenze thina asabanako ukoyika ukuthetha imfihlelo kaThixo ebantwini. Now njengoba sifunda apha, kawufunda kwiRevelation chapter 12, ithi iBhayibhile kwaye kukho umama. Lo mama lona waye kwixesha lokuba abeleke, kodwa kwakukhona the dragon phambi kwakhe eyayimlindile ukuba abeleke izotya umntwana okanye izothatha umntwana. Now njengobethunywa uYezekile lapha, sayingathi uthunywa uThixo semphiphelile ukuba uzawuthi xa uyibeleke into yam awuzuba nangxaki uyibeleka phambi kwedragon. Uzayibeleka urhamncwa likujongile, uzayithetha inhliziyo yam irhamncwa likujongile. Now lendlela avela ngayo uThixo apha, uvela enguThixo onenceba, ngoba phambi kokuba atshabalalise uqala athumela indoda enelineni ukuba iphawule bonke abafayo okanye abanenhlungu yezi zinto zenzeka endlini kaYehova. Mamela, siphila kwalixesha selibekiwe sizibona sikulo, eli xesha lale lockdown, kodwa uThixo ulungile ngoba sayingathi khona into asilungiselela yona. Okokwethu kukuba sihlale kwindawo esikuzo kodwa singaphulukani nophawu, ngoba phambi kokuba kwiRevelation chapter 7 from verse 3 to 4 kutshatyalaliswe kuthiwe ningazitshabalalisi intaba namalwandle, makuqale kuphawulwe bonke abam, makuqale kubekwe uphawu kuba bonke abantu bam. uThixo usibeke kulo mhlaba ngenjongo, usibeke kulo mhlaba umbi ngenjongo, akasibekela ngenye into kodwa to maintain the integrity. Sekuthiwa thuka uThixo wakho ufe, kodwa ubambelele kuThixo isimo singavumi. Sayingathi nathi siphila kwelo xesha, kodwa kudingeka abantu abazawuba nephawu kuthi xa kufika ukutshabalala basinde ngenxa yophawu. Nakweli xesha siphila kulo akuzusindwa abantu abatheni, kodwa kuzawusinda abantu abathi bekwikona bakuzo babe nenhlungu yento eyenzekayo eSouth Africa behleli nophawu, babe nenhlungu yento esihleli kuyo bangalwi kodwa bahlale nophawu behleli kuThixo besazi ukuthi xa ifika ingelosi yokufa izotshabalalisa bonke abanquli zithixo, ifike kukho abantu abanyulu abane-mark of protection, abantu ababekelwe bucala nguThixo ukuze umsebenzi kaThixo ungabhubhi. Ngoba kule ncwadi phambi kokuba kwenzeke yonke le judgment, le ncwadi dividwe kabini. Kukho ixesha le judgment, kukho ixesha le restoration. Mamela, into esiyibonile kuqala nesingazange sayibona le yabonwa kuYezekile kuchapter 1, uyanaphinda ayibone kuchapter 33. Xa sekubuyiselwa uzuko lalendlu, sizawuphuma kule period sikuyo sibeleke phambi kwedragon, sizawuphuma kule quarantine, sizawuphuma kule lockdown. Izinto sizawuzizala irhamncwa livula umlomo, kodwa kudiphende kuba uzigcine ngantoni, iphawu nalo na kwikono hleli kuyo, kwindlu kuyo, ingaba awuzelanga ngomva na itempile kaThixo waze wanqula abanye oThixo? Ngoba ngeli xesha sihleli kulo baninzi uThixo abanonqulwa ngabantu, kodwa kudingeka abantu abanophawu lukaThixo abazawuhlala bathi emveni kwayo yonke le nto sikuyo sizawuzala phambi kwedragon.
kuzawubuyisa uzuko lika chapter 1 izinto ezine eziphilileyo esesazulwini setrone sizawuphinde sizibone nezinto ezenzekayo singekho uThixo sifake ecampini yokuba sithi kasiphuma apha siphume sizibone ikrele lizawubhubhisa akumele babhubhe kodwa abanophawu lukaThixo bazawuhlala phakathi kwayo inkohlakalo ngoba uThixo akazelanga usisusa kuyo kodwa uzele ukusigcina phakathi kwenkohlakalo ukugcina kwethu kuqhubeka ukuphawu esinalo ngena eJerusalema uyichuche uqale etempileni yami kuyaqala ukuba njengoba sihlele kwindawo sikuzo kungenzeka ukuba siluze uphawu kodwa ingomthandazo wethu ngelixesha lo ngokuba siluze uphawu kodwa umthandazo wethu ngokuba thina sonke sihlale sinophawu ukuze kasiphuma sizale phambi kwedragon ukuze kasiphuma simcela uSathana ukuba silwe ngendlela olwangayo kodwa xa kuzawusingela siyokufa siyaqhela thina sigaba amagazi emigubasini ngoba silwi njengoThaba mamela uJehoshaphat xa esilwa khange umkhosi xa usiza apreparishe ezakhe intolo zokulwa khange anqwashe mahashi ngoba uThixo akajongi ngendlela uThaba olujonga ngayo uThaba lusibona siphakathi kwabantu sibhubha kunye nabo kanti uThixo ubeka imark yakhe kuthi yonke into ebhubhisayo izawudlula phambi kwethu isishiye siphila ngoba kukhona umsebenzi omkhulu efuneka siwenzile ozawuzisa uzuko lukaThixo kukhona idragon ephambi kwethu esivalelayo kodwa uThixo ulungile sizawuzala phambi kwayo provided uphawu lukhona kuthi futhi into esizayizala izawuvuwa nangabanendlebe abazivalileyo izawuvuwa nangabantu abadukisayo ngoba into esiyikhulelweyo yinto engayiphetha ngakahle idragon ephilayo phakathi emhlabeni kodwa kuzawusinda abantu abanophawu kuzawusinda abantu abathi xa kusithiwa Jehoshaphat nansi imfazi siza kodwa uJehoshaphat athi Thixo sibhenela kuwe siyalibona uThaba liyeza siyalibona uThaba lufikile lizoconfuse lizodida abantu ingqondo kodwa Thixo sibhenela kuwe siza kuwe Thixo uthi uThixo xa uThaba lunqwasha mahashi Jehoshaphat wena thathi iconductor ekhwaya iyafotokopa amaculo kuzawupracticewa ngoba uThixo wethu akalwi njengoThaba mamela ungabikho violent kule meko sikuyo ngoba uzayibhuda lento ungakulinge ulwe njengoThaba ngoba uzayiphazama le period sikuyo ngoba le period sikuyo ile period sizobeka liba sizale abantu abatha phakathi ikhona idragon isibukele kodwa injongo kaThixo ifezeke sons and daughters zizawuprofeta idragon ivula amehlo mamela sizawungena ngesibindi ngoba ikhona into ezawubuyiswa there are 4 living creatures ezizawuza phakathi kwethu sizibone uzuko lwaseYerusalema nkabela usuka ulibonile uyezekile kodwa ethathiwe nguThixo ngoba uThixo esimkhonzayo nguThixo kho kwindawo zonke nguThixo kho ngamaxesha onke uThixo uyilento idingwa impilo yethu mamela ungalwi njengendlela uThabelulwa ngayo okwakwethu kulwa asilwi ngamahashi asilwi ngezikhobo asixakathi kodwa silungisa amazwi Jehoshaphat sibeka ikhwaya phambili ifacea nabantu abangqwasha amahashi kuqhuma ithuli ayaza amahashi kodwa thina sihlabela ingoma yoloyiso singekangeni kulo mamela zizawuba zininzi iziprofeto eziphumayo during this lockdown kodwa siza bantu abatsha cela siphole uThixo ulungile uThixo unobubele
Zizaba zininzi izinto ezivelayo. Zaba zininzi izinto ezizayo. Zaba zininzi izinto. Kodwa le ndawo esikuyo ngoku ichaza into esiyikhulelweyo ukuba sayizala phambi kwedragon. Mamela bantu abatsha sinamandla wokuba sithethe into kaThixo phakathi kothaba. Ngoba uThixo usibeke kulomhlaba unje ukuze sithethe inhliziyo yakhe. Usibeke kulomhlaba unje usithembile ukuba eYerusalema bakhona abantu bama banophawu indlu endiyayi kuyibuyisele buqaqawulini bayo ngabo. The mark of protection. Hlala kwindawo kuyo uhlale ne-mark of protection. Hlala kwindawo kuyo umaintain this integrity. Hlala kwindawo kuyo uzihlole kuThixo wakho. Hlala kwindawo kuyo unqine ukhale kuThixo uthi Father, I can't wait ukuba sibuyele in our fellowship nabantu. Kodwa ngoku uThixo uzonciphisa ukuthetha kwethu ngoThixo ebantwini. Uzokhulisa ukuthetha kwethu noThixo, hayi ukuthetha kwethu ngoThixo. Kuyacaca ukuba sithethile kakhulu ngoThixo akubanga khonto, kodwa ngoku sizawuthetha noThixo othetha nabantu bakhe ngathi. Uphawu bantu abatsha. Uphawu bantu abatsha. Luhlale emabunzini ethu. Luhlale imeko ingavumi. Lihlale kuzo zonke levels ezibekiweyo ngabasemagunyeni. Kodwa uphawu lungasuswa isituation esizibona sikuyo. Si understand into esikhulelweyo ukuba lento ayincincanga, lento iyaliwa ngoba sizayizala phambi kwedragon. Lento lena sikhulelweyo into yezizwe, into yokuhlangula abantu ezonweni zabo, into yokuhlangula abantu benqula ilanga, into yokuhlangula abantu benqula imibhalo esedongeni, into yokuhlangula abantu benqula izinto ezifileyo, into yokuhlangula abantu benqula izinto eziqingqiweyo. Ngoba into esiyiphetheyo siphethe into uThixo ayithembileyo, siphethe uThixo, sihamba noThixo, siphila uThixo. Uthixo kweli lizwe uthembe thina ukuba kubakhona abantu abagcina uphawu phakathi kwezinto ezikho emhlabeni, phakathi kwezinto ezinqulwa ngabantu. Kodwa uThixo ukhetha uthemba thina ukuba sime asibonise izinto ezinkulu, asibonise the living creatures zinamehlo ndawo yonke, zinamehlo emavilini. Si understand ukuba njengoba ziyi4 uThixo ujonga the whole world, mbombo zone zomhlaba. Akukho apho uThixo angafikeleli khona. Sazimhlophe ukuthi uThixo ukhona phakathi kwethu. Mamela ka ibuyiselwa iYerusalema kwincwadi kaEzekiyeli, the last chapter, the last verse, it is the name of this city will be called the Lord is here. Mamela ayikabonakali into obale ndawo izawubizwa ngoba intoni, kodwa ekugqibeleni uThixo will restore this city because of the people of God, because of the remnant of God ekhoyo phakathi ebubini, ekhoyo phakathi ezinhluphekweni. Let us maintain this thing. Masihlale kuThixo, sikhale kuThixo mata wonke ukuzeve aphendule ukukhala kwethu. Mamela masihlale phakathi kuThixo, imeko ingavumi, imeko ingasivumeli sibatha, izinto zingavumi, isituation ingayivumeli imeko basihlale endlini ngoba siyakhula. Kodwa uThixo ufuna sikhule ekumazini, ufuna sikhule eluthandweni lakhe. The mark of the protection ihleli kwibantu that are pregnant, ihleli to the young lions, to the daughters ezaziyo ukuba kwehlentoni ezimpilweni zazo. Ihleli kuthi thina abantu babethwe ngumbane eDamasco satshintsha ingqondo. Ihlela abantwini lemask. Thixo siphila kwixesha lemask.
kodwa thina sinida imark of the Lord. Siphila kwixesha apha izinto zimbi, kodwa uThixo ubekile umbhalo wakhe ukuthi ukuze sibe impendulo yezwe elonakeleyo, the mark of protection ingahlukani nempilo yethu bantu abatsha. Zininzi izinto ezizileyo to take this mark of protection. Singazibala kutshona ilanga, kodwa uThixo usiphethe ngesandla sakhe senceba, kodwa uThixo uhleli kunye nathi ngemark of protection to the world that is iniquitous, to the world that is cruel, but khona abantu that have the mark of protection phakathi kwelizwe elingamfuni uThixo, kodwa there are people who have the mark of protection. Satan uyathanda, Satan akathandi. Sizawungqengqa sibeleke into esiyiphathiswa nguThixo. Satan uyafuna, Satan akafuni. The mark of protection ihleli kuthi. Satan uyathanda, Satan akathandi. Into eza kuyizala after this lockdown izawuqilwa ngesandla sikaThixo, ihlale kubantu abanendlebe ezingevayo, ihlale kubantu abavaleka amehlo. Thixo Nkosi inisikelele the mark of protection. Yini Thixo, the mark of protection. Nkosi yozuko yothando yoxolo inisikelele. God bless you.